Good morning, everyone. A warm welcome to all of you for the MEPZ SEZ Export Excellence Award ceremony. This is for recognizing your achievements in the year 2018-2019. Back-to-back functions, one was held in December last year and another in March this year, and now one more function to give you the awards. These awards could not be distributed in the last 2 years because of the pandemic situation. As the situation has considerably improved, we are having these functions. Honorable Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. TAMILISAI SOUNDARARAJAN, is the chief guest for this function. She is well known and doesn't need any introduction. She will give only 30 awards. Those awardees are selected based on their high achievements. Other awardees will receive their awards from Dr. Malini V Shankar, Honorable Vice Chancellor of Indian Maritime University, Chennai. Dr. Malini Shankar has retired from the Indian Administrative Service recently. Interestingly, she worked in MEPZ SEZ as Joint Development Commissioner from 1999 to 2004 for 5 years. She is now the Vice Chancellor of Indian Maritime University located at ECR. We have a team of officials from MEPZ who will assist you to reach up to the stage while receiving your award. You are being seated award category wise and row wise. Please follow the instructions of the team of officials carefully to avoid confusion. There are 138 awards for 144 companies are to be distributed. Most of you have done very well in the terms of exports and employment. Please follow the COVID protocol sincerely. No handshaking with the dignitaries on the dais. Vanakkam is the best gesture. Please don't take more time while receiving the award, as the awardees will be waiting behind you. After receiving the award, please walk ahead towards the other side, not on the same side from where you started walking. Please go ahead after receiving the award. No U-turn, please. You get down from the stage and take your assigned seats again. The function will be in 2 parts. Speeches and distribution of 32 awards will be in the first part. After that, the Honorable Governor will leave the auditorium, but we all will remain in the auditorium. Within 5 minutes, the award distribution will continue. Dr. Malini Shankar, Honorable Vice Chancellor of Indian Maritime University, will provide remaining awards. All of you have to be in the auditorium till the function gets over, till the Vice Chancellor leaves the venue. And now, let me explain about the significance of MEPZ. India was the first in Asia to recognize the effectiveness of the export processing zone model in promoting exports and set up Asia's first EPZ at Kandla in Gujarat in the year 1965. The Special Economic Zone policy was announced in April 2000 with a view to attract larger foreign investment into India. SEZs contribute 28% to India's export basket. There are now 268 SEZs which house 5,604 units in the premises across the country. They form the ideal examples for Make in India, local goes global and ease of doing business. The SEZ units across the country have invested 74,035 crores, exported to the tune of $1 or $2 billion and generated employment 1,34,007 persons in financial year 2020 and 2021 alone. The SEZ units are at the forefront of achieving the export target of $400 billion in 2021-22 as set by the Government of India. The objectives of SEZ is a generation of additional economic activity, promotion of exports of goods and services, promotion of investment from domestic and foreign sources, creation of employment opportunities, and development of infrastructure facilities. There are 268 functional SEZ in India with 6.5 lakh crore investment, 5,604 operational units, and 26 lakh employment generated through SEZ. Let me now tell you something about MEPZ SEZ and its achievements. Madras Export Processing Zone was established way back in 1984. It's 38 years since then. It was converted into a Special Economic Zone in 2003. SIPCOT and LCOT, the 2 Government of Tamil Nadu undertakings, also have SEZ
apart from the private enterprises. Subcode has 5 SEZ while LCOD has 8 SEZ. There are 49 SEZ in Tamil Nadu. There are 268 SEZ in the country. Almost 1/5 of the SEZ are in Tamil Nadu. There are 610 industrial units operating from these 49 special economic zone. They all together have exported more than 1 lakh crore rupees for the last 4 consecutive financial years. It's in spite of pandemic situation across the world. It was 1,31,803 crore rupees of export by all of you in the just concluded financial year. Let us applaud for that. All these units have given employment close to 5 lakh people, which is a huge number. Let us applaud for these twin achievements. Thank you once again. Apart from these SEZ units, there are 322 export-oriented units functioning in the state of Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry. They export in the range of 13,000 to 15,000 crore rupees every year. SEZ units and EOUs together contribute immensely towards export promotion, earnings countries, precious foreign exchange and employment generation. We request all the unit managements to create more employment opportunities. All of you, especially IT companies, can give more employment to our women graduates. We request you to make women associates in equal numbers alongside men in your companies and contribute for women empowerment through their economic progress. Our guest of the program will start arriving in a short while. Dr. TAMILISAI SOUNDARARAJAN, Honorable Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, will arrive here in a few minutes. She is the second governor for the state of Telangana. She is also holding the additional charge of Lieutenant Governor of Puducherry. She is a medical doctor by profession. Before joining politics, she is the chief guest for our function. Her presence with us today will be a very momentous occasion for us. And next, Dr. Malini V Shankar, Honorable Vice Chancellor of Indian Maritime University, is to be the guest of honor for today's function. She served in the Indian Administrative Service with distinction. She is in a different role now as Vice Chancellor of Indian Maritime University. And Dr. M.K. Shanmugasundaram, Development Commissioner, will be welcoming the Honorable Governor, and Mr. Alex Palmenan, Joint Development Commissioner, will be welcoming the Vice Chancellor. We have many special invitees with us today. It's our great pleasure that you all have taken your time to participate in this function. I request all of you to keep your mobile phones in silent mode or aeroplane mode and cooperate with the security officials and MEPZ officials. Thank you.
Honorable Governor of Telangana has arrived at the venue. I kindly request all the dignitaries to switch off your mobile phones. Please maintain silence and kindly occupy your seats. Requesting all dignitaries to follow COVID protocols like wearing mask and maintain social distance. I extend a warm welcome to everyone present here at the MEPZ Export Excellent Award function. Taking our morning further and to begin with the MEPZ Export Excellent Award, I, on the behalf of MEPZ SEZ, heartily welcome the inaugurator and the dignitary of the prizeless function today, Honorable Governor of Telangana, Lieutenant Governor of Puducherry, and Honorable Vice Chancellor, Indian Maritime University, Chennai, onto the dais. To begin this event, may I now request everyone to rise for the national anthem, followed by Tamil Thai Varthu. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும்
கனக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிளமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி. I would like to invite Honorable Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry and Honorable Vice Chancellor, Indian Maritime University, Chennai, and all dignitaries on the dais for the lamp lighting ceremony. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களை குத்துவிளக்கு ஏற்று வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Thank you, madam. Thank you, sir. It's time for felicitation. I would like to call upon Dr. M.K. Shanmugasundaram, Development Commissioner, to felicitate our Chief Guest, Honorable Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry with a book and MEPZ memento. Thank you, sir. I request Mr. Alex Palmainen, Joint Development Commissioner, to felicitate Dr. Malini V. Shankar, Honorable Vice Chancellor of Indian Maritime University, with a book and the memento. Thank you, sir. May I request Dr. M.K. Shanmugasundaram, Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone, to deliver welcome address. Honorable Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. TAMILISAI SOUNDARARAJAN, Madam. Honorable Vice Chancellor of Indian Maritime University, Dr. Malini V. Shankar, Madam. Joint Development Commissioner, Mr. Alex Paul Menon. President, MEPZ Manufacturers Association, Mr. Sajid Kazmi. Trade members from SEZs and EOUs. Illustrious awardees, distinguished guests, media friends, ladies and gentlemen. A warm welcome to all of you. It is indeed a great pleasure and immense privilege that the Honorable Governor of Telangana, who is also the Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, is amongst us as our chief guest. She is very well known and doesn't need any introduction. She is a medical doctor by education and profession. She completed her MBBS from the prestigious Madras Medical College in Chennai and did her PG in gynecology from Dr. MGR Medical University. She had undertaken special training on ultrasound and fetal therapy at Toronto in Canada. She worked in Ramachandra Medical College for 7 years before entering into full-time politics. Honorable Governor is a proud recipient of an international award titled International Rising Star of the Year 2018 by Multi-Ethnic Task Force USA for her services to the society in the fields of politics, public and medical services. She is known for her strong advocacy towards improving living standards of people through better health and preventive care. She was appointed as Honorable Governor of Telangana in 2019 and given the additional charge of Lieutenant Governor of Puducherry in 2021. She is the first Lieutenant Governor
to take oath of office in Tamil. இவர் அழகு தமிழில் பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்ட முதலாவது துணை நிலை ஆளுநர் என்கின்ற பெருமைக்கு சொந்தக்காரர். We welcome you, ma'am, to this function in MEPZ and many thanks for accepting our invitation. We have amongst us Dr. Malini V Shankar as guest of honor. She belongs to 1984 batch of the Indian Administrative Service and allotted to Maharashtra cadre. She has an illustrious career in the IAS spanning over 3.5 decades. Her last assignment was that of Director General Shipping in the rank of Secretary to Govt of India. She obtained her doctoral degree in Institutional Economics from IIT Madras and Management degree from the Asian Institute of Management, Manila in Philippines. She also holds a master's degree in chemistry from Mount Holyoke College, Massachusetts, USA. She had obtained diploma in international economics at IIAP in Paris, France. Dr. Malini Shankar was nominated by the IMO as an honorary member of the board of directors of the World Maritime University of Sweden. Most recently, she has been selected as one of the 7 global recipients of the AAA award by the Asian Institute of Management Studies, Manila in Philippines. She is the first ever Indian woman to receive this award. She is currently functioning as the Vice Chancellor of the prestigious Indian Maritime University from 2020. She is also the chairperson of the National Shipping Board, Govt of India. Interestingly, Dr. Malini Shankar was posted as Joint Development Commissioner in MEPZ SEZ, and she worked here from 1999 till 2004. During that time, she introduced the digital signature-enabled online facility for submission of applications and reports. Some of you, rather many of you in the audience, must have known her well. Some of our present officials must have worked with her, I guess. It is like back to the alma mater of a college student. Isn't it, ma'am? Yeah, very hearty welcome to you, ma'am, for this function. A warm welcome to all our exporters, including the award winners. It must be a proud moment for them to get their due in terms of recognition and appreciation in the form of awards. We have many of our distinguished guests who have come here on our invitation. Welcome you all. Our hearty welcome to the officials from the Customs, Zonal Office of the DGFT, and MEPZ. A warm welcome to our media friends who have come here and doing the formalities. Welcome all. Thanks a lot. Thank you, sir. May I invite Dr. Malini V Shankar, Vice Chancellor, Indian Maritime University, to deliver the speech. Thank you and good morning to everybody. Honorable Governor of Telangana and Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. TAMILISAI SOUNDARARAJAN, Dr. Shanmugasundaram, Development Commissioner, MEPZ SEZ, Mr. Alex Paul Menon, Joint Development Commissioner of the SEZ, members from the trade, illustrious awardees, media friends, ladies, gentlemen, and most importantly, all the friends. It is indeed an immense pleasure to be here in this function as the guest of honor. Indeed, like Mr. Shanmugasundaram said, it's like a homecoming for me. I worked here for 5 years and have extremely fond memories of being here. I'm happy to know that the number of special economic zones within the jurisdiction of MEPZ SEZ has grown to almost 50. There are now more than 600 units, SEZ units in the whole zone, and if you add the EOUs, there are more than 900 units. I'm sure that this number will continue to grow in the near future. The exports from these units have increased tremendously to cross 1 lakh crore rupees per year, an extremely impressive annual growth of 15%. And it is highly heartening, very heartening to learn that this zone is providing employment for 5 lakh persons so far. SEZs and EOUs, as we all know, are harbingers of growth and development.
Exports lead to earning of foreign exchange, and more foreign exchange implies economic prosperity, addressing adverse effects of inflation, trade deficit, balance of payments, and fiscal deficit, besides generating the very important formal employment. Let me congratulate all the award winners for their achievement in terms of generating employment opportunities. It is your untiring efforts, commitment, and strategic plans that has enabled India to achieve an export of $400+ billion. You are aware that India has entered into 2 important bilateral agreements with UAE and with Australia to pave the way for zero tariff rates for most of the traded commodities. 3 more such agreements are en route with UK, European Union, and Canada. These FTAs, or free trade agreements, are sure to strengthen India's trade ties with other countries and lead to more foreign exchange inflow into the country, and of course, employment for our workforce. The Ministry of Commerce and Industry is engaged in stakeholder consultations, meetings with our own embassies and high commissions abroad, outreach programs, charting new plans and programs to increase trade with other countries and economic blocs. India is now a $2.9 trillion economy, and we have set for ourselves a target to reach $5 trillion economy by the year 2025. SEZs, EOUs, STPIs, or software technology parks, district export hub programs, One District, One Program, which have been all taken up by the Government of India, are sure to help reach this lofty ideal of $5 trillion economy. The export promotion agencies, together with programs, can turn around the export scenario in the country. We hope that this $400 billion export will reach $1,000 billion in the very near future. Now, a little about the state. Tamil Nadu is renowned for its very trade and business-friendly environment. Chennai is the automobile capital of India. 35% of auto components in the country are produced here. It stands second in the country in terms of manufacturing of electronic goods, and 5th for textile production. Second in housing and pharmaceutical products to a tune of more than $1 billion annually. Despite the challenges that all of you have faced as exporters, as manufacturers, as producers, in terms of the pandemic, in terms of geopolitical events, we have reached this potential, we have realized our potential, and in this respect, I doff my hat to each one of you for contributing to this. So we have 900+ units with 70,000 crore rupees of investments and more than 1,45,000 crore rupees of annual exports. So MEPZ SEZ is certainly prospering. And I'm indeed proud to have been associated with this export processing zone. And as I walked in today, after almost more than a decade, very, very happy to see that it is not only prospering, it is actually thriving. And in this aspect, I congratulate each one of you, the unit holders, the developers, the MEPZ administration, the Export Promotion Council for EOUs and SEZs, MEPZ Manufacturers Association, TACID, NASSCOM, and other stakeholders for this spectacular achievement. Thank you for giving me the opportunity to return to MEPZ for such an important occasion and share my thoughts. I once again congratulate the award winners for your astounding achievements, and my best wishes to all of you to scale greater heights in all your endeavors. Thank you and vanakkam. Thank you, Madam. It's a great honor and privilege for me to welcome our chief guest for this auspicious occasion. Dear Madam, you are motivating us all by being a living example of kindness and selfless service to our nation. We welcome Honorable Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry to deliver a special address. இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
மரியாதைக்குரிய மாலினி ஷங்கர் அவர்கள், வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் இந்தியன் மேரிடைம் யூனிவர்சிட்டி, மிக நல்லதொரு சிறப்புரையை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கிறார்கள். நான் இங்கே கேட்டேன், சண்முக சுந்தரம் அவர்களிடம் கேட்டேன், இந்த அரங்கில் இருப்பவர்களில் தமிழ் தெரியாதவர்கள் எத்தனை பேர் இருப்பார்கள் அப்படின்னு கேட்டேன். நான் அவர் சொன்னார், ஒரு 10 பேர் இருப்பார்கள் என்று சொன்னார்கள். அதனால் தமிழகத்தில் அது மெப்ஸாக இருந்தால் கூட, மத்திய அரசின் நிறுவனமாக இருந்தாலும் தமிழ்துறையை ஊக்குவிக்கும் துறைதான் என்பதை மனதில் கொண்டு தமிழிலேயே உரையாற்றலாம் என்று நான் முடிவெடுத்தேன். திரு சண்முக சுந்தரம் அவர்கள் டெவலப்மெண்ட் கமிஷனர், ஒரு ஊக்கம் மிகுந்த ஒரு இளைஞர். அவரை நான் பலமுறை சந்தித்திருக்கிறேன். ஆக ஒரு தலைமை பண்பில் இருப்பவர்கள் எவ்வளவு ஊக்கப்படுத்தினால் அந்த நிறுவனம் மிக வேகமாக வளரும். ஏனென்றால் இங்கேயே பிரிங் யோர் பிஸ்னஸ் அப் டு ஸ்பீட் அப்படி என்பதும், டிரைவிங் பிராண்ட்ஸ் டிஜிட்டல் இன்டு டிஜிட்டல், இதெல்லாம் தான் நம்மளோட இப்பொழுது மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்களின் ஒரு முழுமையான ஒரு கனவு. எல்லாமே வணிகமயமாக்குவது என்பது மட்டுமல்ல, அதில் நமக்கு வருகின்ற வருமானம் மட்டுமல்ல, எல்லாம் ஒரு மேம்படுத்தப்பட்ட ஒரு மிக அழகான, அதே நேரத்தில் வேகம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதும், தொழில்நுட்பத்தை மிகச் சிறப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதும் தான் நமது பாரத பிரதமர் அவர்களின் கனவு. அதை மெப்ஸ் சரியாகவே பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும். திரு அலெக்ஸ் பால் மேனன் அவர்கள், ஜாயிண்ட் டெவலப்மெண்ட் கமிஷனர், அவர்களும் திரு சண்முக சுந்தரம் அவர்களுக்கு மிக உற்ற துணையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே போல் மிஸ்டர் சஜித் காஸ்மி, பிரசிடென்ட் மெப்ஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அசோசியேஷன், அண்ட் அதே போல் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும், விருது வாங்க வந்திருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும், அண்ணன் சிவனாண்டி உட்பட எல்லோருக்கும், நிறையா பேர் எல்லாரும் தெரிந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள், ஒருத்தரை சொல்லிவிட்டு எல்லோரும் அவர்களோடு திரு வேதா அவர்கள் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் அத்தனை பேரும், என்னென்னா இங்கே 100க்கு 336 பேர் வாங்குகிறீர்கள். ஒவ்வொருவரின் தனித்தனியாக நான் வாழ்த்துக்களை சொன்னதாக எடுத்துக்கொண்டு அத்தனை பேருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து, மனதில் கணக்கு போட்டுக்கோங்க, நான் எல்லார் பேரையும் சொன்னதா, என்னென்றால் அது மனதின் அந்த ஆற்றல் மிக உயரிய ஆற்றல். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக முதலில் இந்த நிகழ்ச்சியை, இந்த விருது வழங்கும் விழாவை தொடங்குவதற்கு முன்னால் நான் இந்த ஏற்றுமதி நிறுவனமான மெப்ஸை நான் மிகவும் பாராட்டுகிறேன். ஏனென்றால் இங்கே பணிபுரியும் 20,000 ஊழியர்களும் அதிகாரிகளும் 2 டோஸ் தடுப்பூசியை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி உண்மையிலேயே பாராட்டுக்குரியது. ஏனென்றால் இந்த பெருந்தொற்றிற்கு பின்பு நாமெல்லாம் மாஸ்க் போடாமல் இதே மாதிரி ஒரு கூட்டத்தில் கூட முடியும் என்றால் அதற்கு தடுப்பூசி மட்டும்தான் காரணம் என்பதை ஆளுநராக அல்ல, ஒரு மருத்துவராக இங்கே வலியுறுத்துகிறேன். ஆக இந்த நிறுவனத்திற்கு வரும்பொழுது, எப்பொழுதுமே ஒரு நிறுவனத்திற்கு போகும்பொழுது அந்த நிறுவனத்தில் எவ்வளோ தடுப்பூசி போட்டாங்க, அவங்க எந்த அளவிற்கு 2 டோஸும் போட்டாங்களா, பூஸ்டர் போட்டாங்களான்னு கேட்பது எனது வழக்கம். ஆனால் இந்த நிறுவனத்திற்கு வரும்பொழுது 20,000 பேர் முழுவதுமாக 2 முறை தடுப்பூசியும் எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்ற வகையில் உங்களுக்கு பாராட்டி, ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன், நான் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும். ஏன்னா தடுப்பூசி எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற இடத்தில் போனால் நமக்கு தொற்று வருவது குறைவான ஒரு சதவீதமாக இருக்கும் என்ற வகையில், அதுவும் தடுப்பூசி என்று சொல்லும் பொழுது, இப்போ நம்ம ஏற்றுமதி நிறுவனத்தை பற்றி நாம் இங்கே பேசும் பொழுது, நாங்களெல்லாம் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவிகளாக இருக்கும் பொழுது தடுப்பூசிகள் வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி ஆகாதா என்று ஏங்கிக் கொண்டிருந்த காலங்களைத்தான் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால் நமது நாட்டில் தயாரித்த தடுப்பூசி 192 டோஸ்களுக்கு மேல் நாம் எடுத்துக்கொண்டு 150 நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்தோம் என்றால் அதுதான் இந்தியாவில் நாம் பிறந்த பெருமைமிகு ஒரு தருணம் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் தடுப்பூசி என்பது அது விரைவாக தயாரிக்க முடியுமா, அதை எல்லோரும் எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா, ஏன் நீங்கள்லாம் முதல்ல எடுத்துக்கொள்ளலை, ஏன் நாங்கள்லாம் கினிப்பிக்கா, இப்படியெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் அதை இந்தியா தடுப்பூசியை தயாரித்தது மட்டுமல்ல, அதை ஏற்றுமதி செய்து
வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கு கூட, வளர்ந்த நாடுகள் கூட நமது தடுப்பூசியை போட்டுக்கொண்டார்கள் என்ற வகையில் இது ஏற்றுமதி நிறுவனமாக இருப்பதனால் இந்த பெருமை மிகு தருணத்தை நான் பதிவு செய்து எனது உரையை ஆரம்பிக்கலாம் என்று இருக்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, இன்று மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்களின் முயற்சியில் ஏறக்குறைய 775 அதில் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குது, 73 என்று சில தளங்கள் சொல்கிறது, 775 மாவட்டங்கள். இந்த 775 மாவட்டங்களையும் முதலிலெல்லாம் ஒரு நாடு ஏற்றுமதி நிறுவனமாக இருந்தது, அப்புறம் மாநிலம் ஏற்றுமதி யூனிட்டாக ஆனது. ஆனால் இப்பொழுது ஒரு மாவட்டம் என்பது ஒரு ஏற்றுமதி யூனிட்டாக மாற வேண்டும் என்ற அளவிற்கு எந்த ஒரு மனப்பாங்கு நமக்கு வந்தது என்றால் அது மிகப்பெரிய பலம் நமது நாட்டை சார்ந்தது. அது மட்டுமல்ல, இந்த ஆண்டிலேயே $400 பில்லியன் நாம் ஏற்றுமதியை ஊக்கப்படுத்தி இருக்கிறோம், எட்டி இருக்கிறோம் என்பது உலகத்திலேயே மிக குறுகிய காலத்தில், அதுவும் போஸ்ட் பேண்டமிக் என்று சொல்கின்ற பெருந்தொற்று காலத்தில் ஒரு நாடு சாதித்திருக்க முடியும் என்றால் அது இந்திய திருநாடுதான் என்பதை பெருமையாக நாம் இங்கே பதிவு செய்ய முடியும். அது $400 பில்லியன். அது மட்டும் இல்லை, சர்வீஸ் செக்டரில் இன்னொரு $250 போட்டு $650 பில்லியன் நாம் போன வருடத்திற்கு நாம் எட்டி இருக்கிறோம் என்றால் இது சாதாரண விஷயம் அல்ல. எப்படிப்பட்ட மனப்பாங்கு உள்ள நாட்டில் நாம் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் சொன்னார், வோக்கல் ஃபார் லோக்கல், டேக்கிங் லோக்கல் குளோபலி. எனது நாட்டில், எனது மாவட்டத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் உலக அரங்கில், என்னென்றால் இதற்கு முன்னால் அப்படிதான் இருந்தது, ஆனால் அதை ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஆக்கி, நான் கனடாவில் படிக்க போகும்போது சொல்லுவாங்க, இப்போ இங்கே நல்ல பனியன்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், வாங்க கூட்டிகிட்டு போன்னு கனடா நாட்டை சார்ந்த மாணவர்கள் எங்களை கூட்டி செல்வார்கள். அங்கே போனால் திருப்பூர் பனியன் தான் அங்கே உட்காந்துருக்கும். ஏன்னா நம்ம நாட்டு திருப்பூர் பனியனை நம்ம $1 கொடுத்து கனடாலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம கொடுப்போம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை. ஆனால் அப்போல்லாம் தெரியாமல் ஏதோ ஒரு வேறு விதமாக போய்கொண்டிருந்தது. ஆனால் இன்னைக்கு திட்டமிட்டு, சரியாக திட்டமிட்டு, அது எப்படி ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டிற்கு எந்தவித, அதாவது நம்ம கருப்பு மார்க்கெட்டுன்னு சொல்லுவோம், அப்படிலாம் இல்லாமல் நேரடியாக மிகச்சரியாக சென்று கொண்டிருக்கிறது என்றால் அது இந்திய அரசு, அதற்கு துணை புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற மாநில அரசுகள், அதற்கு துணை புரிந்து கொண்ட MEPZ போன்ற அதிகாரிகள், இன்னும் கஸ்டம்ஸ் அதிகாரிகள் கூட அதற்கு துணை புரிகிறார்கள். நான் ஏன் எப்படிப்பட்ட மனநிலை என்று சொல்கிறேன் என்றால், நான் ஒரு சின்ன ஒரு சம்பவம் படித்தேன். வெளிநாடுகளில் தயாரிக்கப்பட்டது என்றாலே நமக்கெல்லாம் ஒரு கிரேஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம், அப்படி இருந்தது. அதனால்தான் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் மேக் இன் இண்டியா, ஸ்டாண்டப் இண்டியா, ஸ்டார்ட் அப் இண்டியா அப்படின்னு பண்ணேன். ஏன்னா நானே சின்ன வயசில் பார்த்துருக்கேன். மதுரையில் எங்களுக்கு ஒரு கடை இருந்தது. பின்னால் ஒருத்தர் பேனா செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார். அது ஒரு சின்ன மிஷின் வச்சு பேனா செஞ்சுட்டு இருப்பார். பேனா செஞ்சுட்டு மேட் இன் சைனா அப்படின்னு அடிப்பார். அதில் மேட் இன் சைனா, நான் சொன்னேன், ஏன்னா இப்படி அடிக்கிறீங்க? சின்ன பிள்ளைய அப்படியே போய் எல்லாம் வேடிக்கை பார்க்க போகும்போது மேட் இன் சைனான்னு அடிச்சிட்டு இருப்பார். ஏன்னா நீங்கள் மதுரையில் ஒரு சந்தில் ஒரு பேனா செய்கிறீங்க, அதில் மேட் இன் சைனான்னு ஏன் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால், அப்படின்னாலாம் வாங்குவாங்க. மேட் இன் இந்தியாவில் மேட் இன் மதுரைனா வாங்க மாட்டாங்கம்மா. அப்படி இருந்ததை மேட் இன் இந்தியா, மேட் இன் மதுரை, மேட் இன் தமிழ்நாடு, மேட் இன் தெலுங்கானா, மேட் இன் புதுச்சேரி என்று போட்டாலும் உலக அரங்கில் மிகப்பெரிய வியாபாரம் நடக்கிறது என்றதை சாதித்து காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது நமது இந்திய தேசம், இந்திய அரசு, அதற்கு துணை புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை மாநில அரசுகளும் அத்தனை அதிகாரிகள். அதாவது ஒரு சம்பவம் படித்தேன். அதில் ஒருத்தர் அமெரிக்காலேருந்து வரார். அமெரிக்காவிலேருந்து நம்ம ஆட்டோ அண்ணன்ட்ட ஏறுறார். நம்ம ஆட்டோ அண்ணன் தான் தெரியும்ல, சுற்றி சுற்றி போவாங்க. அப்போது பக்கத்தில் ஒரு கார் போகுது. உடனே இந்த அமெரிக்கா ரிட்டர்ன் ஆள் சொல்கிறாரு, சகோதரர் சொல்கிறாரு, என்னென்ன இதெல்லாம் இங்கெல்லாம் காரெல்லாம் ரொம்ப மெதுவாக போய்கிட்டு இருக்கு, அமெரிக்காலலாம் ரொம்ப வேகமாக போயிடும் அப்படின்னு. அடுத்தால ஒரு லாரி போகுது. லாரியெல்லாம் இங்கெல்லாம் என்ன இவ்வளோ மெதுவாக போகுது, அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக போகும். அப்புறம் இன்னொரு வண்டி போகுது. உடனே பஸ்ஸு போகுது. பஸ்ஸெல்லாம் இங்கே இவ்வளோ மெதுவாக போகுது, அமெரிக்காவாக இருந்தால், அமெரிக்காவில் செஞ்சதாக இருந்தால் எவ்வளோ வேகமாக போகும் அப்படின்னு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார். அந்த ஆட்டோ அண்ணன் எல்லா இடத்துக்கு போயிட்டு அவர் போக வேண்டிய இடத்துக்கு நிறுத்துறார். நிறுத்தின உடனே ஒரு $400 கொடுங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்கிறார். உடனே இந்த அமெரிக்கா ரிட்டர்ன்காருக்கு கோவம் வருது. இன்னும் இவ்வளோ தூரம்தான் போனோம், அதுக்கு $400 கேட்குற
அப்படின்ன உடனே இந்த ஆட்டோ அண்ணன் சொல்கிறாரு, ஐயா ஆட்டோ இந்தியாவில் செஞ்சது, ஆனால் மீட்டர் அமெரிக்காவில் செஞ்சது, அதனால் வேகமாக ஓடிடுச்சு, அதனால் 400 ரூபாயை கொடுங்க அப்படின்றார். ஆக வெளிநாடுகளில் செஞ்ச எல்லாம் வேகமாக ஓடுன்னு அதுக்கு ஒரு பாடம் அவருக்கு கற்பிக்கிறார். ஆக நமக்கு என்று அப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்தது, ஏதோ வெளிநாடுகளுக்கு போய் வெளிநாடுகளில் செஞ்சாதான் அதில் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தன்மை இருக்கிறது என்பதும், இந்தியாவில் செஞ்சாலும் அதுக்கு தன்மை இல்லை என்பதும் நமக்கெல்லாம் ஒரு மனநிலை இருந்ததை மாற்றி இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்தியாவில், அதுவும் மாவட்ட அளவில், முதல்ல மேட் இன் இந்தியான்றது நம்மளுக்கு பெருசாக இருந்தது, அப்புறம் மேட் இன் தமிழ்நாடு என்ற மாநிலத்திற்கு பெருமையாக இருந்தது. இன்னைக்கு மேட் இன் மதுரை, மேட் இன் திருச்சி என்று மாவட்ட அளவில் செய்யப்படும் பொருட்கள். அதனால தான் அதில் GI டேக் அப்படின்றதையும் நமது பாரத பிரதமர் கொண்டு வந்தார்கள். இப்போ டெரக்கோட்டா, நம்ம புதுச்சேரியில் டெரக்கோட்டாவுக்கு GI டேக் இருக்குது. இதெல்லாம் என்னைக்கு யார் கண்டுபிடிச்சாங்க? நம்ம பாட்டுக்கு மண்பானைன்னு போய் கொண்டு இருந்தோம். ஆனால் அந்த மண்பானை அமெரிக்காவில் இந்த மாதிரி செய்ய முடியாது, ஜப்பானில் செய்ய முடியாது. பெருமை மிகு எனது இந்தியாவில், அதுலேயும் புதுச்சேரியில் தான் இந்த மண்பானையை, இந்த மண் சிலையை மிக அழகாக செய்ய முடியும் என்று அதற்கு என்று ஒரு புவிசார் குறியீடை கொடுத்து அந்த மாவட்டத்தை, அந்த மாநில மக்களை பெருமைப்படுத்தி அதற்கு பின்பு அதை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து, ஆக எவ்வளவு பெரிய முயற்சிகள் சாதாரணமாக நடந்து கொண்டிருந்ததை அவர்களுக்கு பெருமை சேர்த்து. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ அந்த முனுசாமி என்று அந்த டெரக்கோட்டா, அந்த டெரக்கோட்டா என்ற சுடுமண் சிற்பங்களை செய்பவர்களுக்கு பத்மஸ்ரீ அவார்டும் கிடைத்திருக்கிறது. ஆக அவர்களுக்கு நீங்கள் வியாபார ரீதியாக இல்லாமல் தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் அவர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கும் பொழுது அது மறைமுகமாக அந்த வியாபாரத்தையும் அது ஊக்கப்படுத்தும். அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி என்று சொல்கின்ற நமது உற்சாகத்தையும் அதை பெருமைப்படுத்துகின்ற அளவிற்கு அது நம்மை மேம்படுத்தும். இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்றால், ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன நுணுக்கங்களாக இது எப்படி, அதாவது நமது நாடு பெருமைப்பட வேண்டும், அந்த நாட்டில் உள்ள அந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்பவர்கள் பெருமைப்பட வேண்டும், அந்த பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும்போது நம் நாட்டிற்கு போனது போக நம் நாட்டிலிருந்து மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும். மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்று செய்யும்போது அது மேட் இன் இந்தியா, ஆத்ம நிர்பர் பாரத், நாம் சுயசார்பான இந்தியா. சுயசார்பான இந்தியா மட்டுமல்ல, சுயசார்பான உலகம் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய இன்னொரு கேப்ஷனே மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் கொடுக்கிறார்கள். ஆக வோக்கல் ஃபார் லோக்கல் என்பது போய் லோக்கல் ஃபார் குளோபல் ஆக விரிவுபடுத்தப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. அதனால்தான் திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடி என்று நம் ஔவையாரின் வார்த்தைகளும், சென்றிடுவீர் எட்டு தெக்கும் கலைச்செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்திங்கு சேர்ப்பீர் என்பது மட்டுமல்லாமல், எந்நாட்டில் உள்ள கலைச்செல்வங்களும் எந்நாட்டில் உள்ள உற்பத்தியும் உலக நாடுகளுக்கு செல்கின்றது என்ற வகையில், அதுவும் இதை போல நிறுவனங்கள், இன்னும் சொல்ல போனா இங்கே இந்த MEPZ SEZ செக்டர்ஸ் கவர்ட் பை SEZ IT, ITEs, லைட், ஹெவி என்ஜினியரிங், எலக்ட்ரானிக்ஸ், உடை, ஆட்டோ ஸ்பேஸ், மெடிக்கல் டிவைசஸ் அண்ட் பயோடெக், இவை எல்லாமே இங்கே உற்பத்தி செய்வது மட்டுமல்ல, ஏற்றுமதி ஆகுது மட்டுமல்ல. எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது, இந்த MEPZ SEZ has recorded an export growth of 14% last year. I really congratulate you with an export of 1,32,803 crore. 1,32,803 கோடி. even while the country was facing the pandemic situation, அதுதான் நான் சொன்னேன். ஏனென்றால் உலகமே ஒரு முடங்கி கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில், அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் கூட இவ்வளவு ஏற்றுமதியை எங்களால் செய்து காண்பிக்க முடியும் என்று சாதித்த இந்த ஏற்றுமதி நிறுவனம் MEPZ SEZக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, இங்கே ஏற்கனவே திரு மாலினி அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள், 5 லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு என்பது மட்டுமல்ல, 45,000 புதிய வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்திருப்பதற்கும் எனது வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, the startup campaign by our Hon'able Prime Minister, இந்த ஸ்டார்ட்அப்ஸ்க்கெல்லாம் சப்போர்ட் செய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிறுவனங்களுக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள். அது மட்டும் இல்லை, இங்கே பக்கத்தில் புதுச்சேரி, காரைக்கால், அதில் SEZ சிறப்பு பொருளாதார பிரிவு அங்கே இல்லை என்றாலும் more than 300 crore rupees, அதாவது 3,000 கோடி ரூபாய்க்கான ஏற்றுமதி புதுச்சேரியில்
சாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் நான் இங்கே தெரிவித்துக்கொண்டு, அது மட்டுமல்ல, அது இன்னும் 5000 கோடி ரூபாயாக இன்னும் 3 வருடங்களில் ஏறுவதற்கு, அதாவது முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்பாக, அதிகப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பாகவும் இருக்கிறது என்பது மட்டுமல்ல, அங்கே அடிஷனல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் என்று கூடுதல் தொழில் வாய்ப்பு, வேலை வாய்ப்பாக 1,20,000 ஏற்பாடு ஆகி இருக்கிறது என்பதும் நான் மிக்க மகிழ்ச்சியோடு இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, காரைக்காலாக இருக்கட்டும், புதுச்சேரியாக இருக்கட்டும், அவை இரண்டும் துறைமுக நகரங்கள். ஆக அந்த துறைமுக நகரங்கள் அந்த காலத்திலேயே அரிக்கமேடு போன்ற இடங்களிலிருந்து பல நாடுகளுக்கு நாம் ஏற்றுமதி செய்திருக்கிறோம் என்ற மிகப்பெரிய வரலாற்று உண்மையும் இங்கே பதிவு செய்து, அதே போல புதுச்சேரியும் காரைக்காலும் உங்களது ஏற்றுமதியில் மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கிறது என்ற வகையில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் என்ற வகையில் எனது வணக்கத்தையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்து, இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதில் பெருமகிழ்ச்சி. விருது வாங்க வந்திருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் எனது வாழ்த்துகள். ஏனென்றால் போட்டி நிறைந்த இந்த உலகத்தில் விருதுகள் வாங்கும் அளவிற்கு உயர்வது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. இந்த காலகட்டத்தில் போட்டிகள் மிக அதிகமாக இருக்கிறது. நாமெல்லாம் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்ததை விட இந்த காலத்தில் எவ்வளவு விற்பனர்களாக இருந்தாலும், எவ்வளவு நாமெல்லாம் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும், அதைவிட உயர்ந்த நிலையில், அதைவிட திறமைசாலிகளாக போட்டி போட்டு கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால் அதையெல்லாம் மீறி நாம் வெற்றி பெறுகிறோம் என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. எவ்வளவு உழைப்பை நீங்கள் செலுத்தி இருப்பீர்கள், எவ்வளவு இரவுகளை தூக்கம் இல்லாமல் நீங்கள் கழித்திருப்பீர்கள், எவ்வளவு உடல் உழைப்பை மட்டுமல்ல உங்களது கை பணத்தையும் நீங்கள் செலவழித்திருப்பீர்கள், எவ்வளவு சக்தியை நீங்கள் செலவழித்திருப்பீர்கள். ஆக இவை எல்லாவற்றையும் நீங்கள் அளித்து அதன் மூலம் இன்று நீங்கள் விருதை பெறுகிறீர்கள் என்றால் அந்த விருதுகள் உங்களால் பெருமைப்படுகிறது என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், மாவட்ட அளவில், மாநில அளவில், நான் கூட எப்பொழுதுமே எனக்கு பொன்னாடை போற்றும் பொழுது நான் சொல்வேன், இந்த சலசலன்ற பொன்னாடை போடுறதுக்கு பதிலாக நல்ல கதர ஆடையோ நல்ல கைத்தறி ஆடையோ போடுங்கள். அது வோக்கல் ஃபார் லோக்கல். அது ஒரு கைத்தறி நெசவாளருக்கு உதவியாக இருக்கும். ஒரு பரிசு கொடுக்கும் பொழுது ஏதோ சைனாலேருந்து கொண்டு வந்த பிளாஸ்டிக் பொருளையோ அது பாட்டு கலராக இருக்குன்னு இல்லாமல், எனது முனுசாமி போன்றவர்கள் போய் இந்த டெரக்கோட்டா ஒரு சின்ன சிலையை கையில் கொடுக்கும் பொழுது அதுவும் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். ஆக நாம் அவர்களை ஊக்கப்படுத்த தான் நம்மால் அவர்கள் ஊக்கம் பெற்று அதன் மூலம் அதிகமாக உற்பத்தி நடந்து அதன் மூலம் ஏற்றுமதியும் அதிகமாக நடக்கும் என்பதும் சொல்லி, இறக்குமதிகளையே கண்டு கொண்டிருந்த இந்த நாடு இன்று ஏற்றுமதிகளை கண்டு ஏற்றம் பெற்று கொண்டிருப்பதை பார்த்து நாமெல்லாம் பெருமைப்படுகிறோம் என்று சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடை பெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you for your insightful address, Madam. A short film of MEPZ Special Economic Zone will be screening now. MEPZ Special Economic Zone presents Growth Engine. Madras Export Processing Zone, popularly known as MEPZ. This zone was established in the year 1984 and converted into a multi-product special economic zone in the year 2005. What started as an EPZ in 1984 with a few small units today stands tall as one of the most well-managed and successful SEZs in the country. The range of products churned out of the zone extends from automobile components to apparels, from gem and jewelry to guitars, from information technology services to pharmaceutical products, and from lightings to leather goods. Broad roads, lush greenery, ample space, secured access, transport connectivity, proximity to the ports, and easy availability of skilled manpower are some of the key features of MEPZ, which make it one of the most sought-after industrial zones in the country. While MEPZ SEZ has generated direct employment for more than 40,000 employees, in the year 2018-19,
exports from MEPZ SEZ stood at rupees 6,067 crores, which is an increase of 7.78% compared to the previous year. There are 11 SEZs owned by the government of Tamil Nadu and 29 SEZs owned by private investors spread across the state of Tamil Nadu. Special economic zones are duty-free enclaves deemed to be foreign territories for the purposes of trade operations, duties and tariffs. Businesses established in these zones enjoy both fiscal and non-fiscal incentives. Let's look at some successful SEZs under MEPZ. The DLF IT SEZ in Chennai, the Elcott SEZ in Madurai, Tidal Park in Coimbatore, Trichy and Salem, Chayar SEZ, the J Matadi Free Trade and Warehousing Zone in Sri Permadur, the Mahendra World City, Chennai, Nokia Telecom SEZ, Elcott SEZ, at Sholingnallur, L&T Shipbuilding SEZ, the Tata Consultancy Services, Hexaware Technologies, Cognizant Technology Solutions, Sintel, the Bayline InfoCity, Estancia IT Park, Gateway Office Park, Platinum Holdings, IG3 SEZ, Span Ventures SEZ, Sipcot, High-Tech SEZ, Flextronics SEZ, Sipcot SEZ for electronic hardware, Sipcot SEZ for transport engineering, Tirunelveli, Sipcot Engineering SEZ, in Perundurai, Chayar SEZ, in Bargur, Aspen SEZ in Coimbatore, Pearl City Food Port SEZ in Tuticorin. In addition to SEZs, more than 300 export-oriented units are under the jurisdiction of MEPZ. They make a significant contribution to the export performance of the country. EOUs are also a major source of employment, especially in the manufacturing sector. The investments made by the developers, co-developers and the units till date are about 60,000 crore rupees. The overall exports have crossed 1 lakh crore in rupee terms consecutively for the second year in a row. All these SEZs in MEPZ fold have generated employment for nearly 5 lakh people so far. We have been located under the jurisdiction of MEPZ and have received tremendous support in terms of establishing, operating, expanding as well as shipping our goods out of India. The core reason behind inching towards MEPZ were due to the transparent governance, abundant manpower and uncompromised support from the MEPZ. Investors and units setting up in the MEPZ region of jurisdiction will have a very sound and a happy journey with their investments and manufacturing and economic activities. As far as ease of doing business is concerned, operating out of an SEZ is like being at heaven. I invite all my industry friends and entrepreneurs to come and invest in the zone, which is one of the best in India. Welcome to MEPZ. Flourish your business. With a splendid performance thus far, MEPZ Special Economic Zone continues to march towards its tenacious objective of facilitating exports and fostering growth. Now, I would like to invite the Honorable Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry to present Export Excellence Awards for 2018-2019 in various sectors. First, the highest export award goes to Tata Consultancy Services Limited from Tata Consultancy Services SEZ, Siruseri. Highest employment award goes to Cognizant Technology Solutions India Private Limited. Highest employment award goes to Cognizant Technology Solutions India Private Limited. Highest export award goes to Dell International Services India Private Limited.
Highest export award goes to ATC Tires Private Limited, and also highest employment award goes to ATC Tires Private Limited. Highest export award goes to Lotus Footwear Enterprises Limited, and also highest employment award goes to Lotus Footwear Enterprises Limited. Highest export award goes to Pharmacell India Private Limited. Highest employment award goes to Shunts2 Polymer India Private Limited. Highest employment award goes to Hexagon Nutrition Export Private Limited. Highest employment award goes to Suntory Cosmetics Private Limited. Next award goes to Minerva Integrated Logistics Private Limited. Highest export award goes to Vistion Technical and Services Center. Highest employment award goes to Ford Motor Private Limited. Highest export award goes to SVM Private Limited. Highest export and highest employment award goes to NCR Corporation India Private Limited. Highest export and highest employment award goes to Intimate Fashions India Private Limited. Highest export award goes to Polyhouse India Rubber Private Limited. Highest employment award goes to Taurus Film Exports Limited. Highest export award goes to Tata Coffee Limited. Highest employment award goes to Ramesh Class Limited. Another
Thank you. Highest export award goes to Magic Foods Export Private Limited. Next category, Export Excellent Award for the year 2018-19 for SEZ Developer. Highest export award goes to Elcott SEZ, Nadu. Give them a big hand. Highest employment award goes to DLF Info City Developers SEZ. Highest investment award goes to Trill Info Park Limited. Highest export award goes to Subcon SEZ Auditorium. Highest employment award goes to Chennai SEZ Developers SEZ. Highest investment award goes to L&D Subam Limited SEZ. CSR Initiative Award goes to Zomo Corporation Private Limited. Renewable Energy Initiative Award goes to Flextronics Technologies India Private Limited. And highest export award goes to SDM Private Limited. We would like to thank the Honorable Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry for providing Export Excellent Awards. Now, our Honorable Chief Guest is leaving the hall. Ma'am, it's an honorable moment for us to have your prestigious presence in today's event. Once again, thank you so much, ma'am. Requesting all dignitaries, kindly be seated in your seats. Thank you. Kindly requesting everyone to be seated. We will be having remaining awards to provide. Requesting everyone kindly be seated. Live. வாசனா அப்படி இல்லை கேமரா எடுக்கலாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் கேபிள் போட்டு வந்துடுறோம் அவங்க இப்போ எடுத்தோம்
There are now 268 SEZ which house 5,604 units in their premises across the country. They form the ideal examples for Make in India, local goes global and ease of doing business. The SEZ units across the country have invested 74,035 crores, exported to the tune of $1 or $2 billion and generated employment 1,34,704 persons in financial year 2020-2021 alone. The SEZ units are at the forefront of achieving the export target of $400 billion in 2021-22 as set by the Government of India. The objectives of SEZ is a generation of additional economic activity, promotion of exports of goods and services, promotion of investment from domestic and foreign sources, creation of employment opportunities and development of infrastructure facilities. There are 268 functional SEZ in India with 6.5 lakh crore investment, 5,604 operational units and 26 lakhs employment generated through SEZ. Let me now tell you something about MEPZ Special Economic Zone and its achievements. Madras Export Processing Zone was established way back in 1984. It's 38 years since then. It was converted into a Special Economic Zone in 2003. SUBCOR and LCOR, the government of Tamil Nadu undertakings, also have SEZs apart from private enterprises. SUBCOR has 5 special economic zones,
while ELCOT has 8 special economic zones. There are 49 special economic zones in Tamil Nadu. There are 268 special economic zones in the country. Almost 1/5 of the special economic zones are in Tamil Nadu. There are 16 industrial units are operating from these 49 special economic zones. They all together have exported more than 1 lakh crore rupees for the last 4 consecutive financial years. It's an in spite of pandemic situation across the world, it was 1,31,803 crore rupees of export by all of you in the just concluded financial year. All these units have given employment close to 5 lakh people, which is a huge number. Apart from these special economic zone units, there are 322 export-oriented units functioning in the state of Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry. They export in the range of 13,000 to 15,000 crore rupees every year. Special economic zone units and AOUs together contribute immensely towards export promotion, earning countries precious foreign exchange and employment generation. We request all the unit managements to create more employment opportunities. All of you, especially IT companies, can give more employment to our women graduates. We request you to make women associates in equal numbers alongside men in your companies and contribute for women empowerment through their economic process. And now a short film of MEPZ Special Economic Zone will be screening now. I repeat, a short film of MEPZ Special Economic Zone will be screening now. MEPZ Special Economic Zone presents Growth Engine. Madras Export Processing Zone, popularly known as MEPZ. This zone was established in the year 1984 and converted into a multi-product special economic zone in the year 2005. What started as an EPZ in 1984 with a few small units today stands tall as one of the most well-managed and successful SEZs in the country. The range of products churned out of the zone extends from automobile components to apparels, from gem and jewelry to guitars, from information technology services to pharmaceutical products, and from lightings to leather goods. Broad roads, lush greenery, ample space, secured access, transport connectivity, proximity to the ports, and easy availability of skilled manpower are some of the key features of MEPZ, which make it one of the most sought-after industrial zones in the country. While MEPZ SEZ has generated direct employment for more than 40,000 employees, in the year 2018-19, exports from MEPZ SEZ stood at rupees 6,067 crores, which is an increase of 7.78% compared to the previous year. There are 11 SEZs owned by the government of Tamil Nadu and 29 SEZs owned by private investors spread across the state of Tamil Nadu. Special economic zones are duty-free enclaves deemed to be foreign territories for the purposes of trade operations, duties and tariffs. Businesses established in these zones enjoy both fiscal and non-fiscal incentives. Let's look at some successful SEZs under MEPZ. The DLF IT SEZ in Chennai, the ELCOT SEZ in Madurai, Tidal Park in Coimbatore, Trichy and Salem, Chayar SEZ, the J Matadi Free Trade and Warehousing Zone in Sri Permadur, the Mahendra World City, Chennai, Nokia Telecom SEZ, ELCOT SEZ at Sholingnallur, L&T Shipbuilding SEZ, the Tata Consultancy Services, Hexaware Technologies, Cognizant Technology Solutions, Syntel, the Bayline InfoCity, Estancia IT Park, Gateway Office Park, Platinum Holdings,
IG3 SEZ, Span Ventures SEZ, Sipcot High-Tech SEZ, Flextronics SEZ, Sipcot SEZ for electronic hardware, Sipcot SEZ for transport engineering, Tirunelveli, Sipcot Engineering SEZ, in Perundurai, Cheyyar SEZ, in Bargur, Aspen SEZ, in Coimbatore, Pearl City Food Port SEZ, in Tuticorin. In addition to SEZs, more than 300 export-oriented units are under the jurisdiction of MEPZ. They make a significant contribution to the export performance of the country. EOUs are also a major source of employment, especially in the manufacturing sector. The investments made by the developers, co-developers and the units till date are about 60,000 crore rupees. The overall exports have crossed 1 lakh crore in rupee terms consecutively for the second year in a row. All these SEZs in MEPZ fold have generated employment for nearly 5 lakh people so far. We have been located under the jurisdiction of MEPZ and have received tremendous support in terms of establishing, operating, expanding as well as shipping our goods out of India. The core reason behind inching towards MEPZ were due to the transparent governance, abundant manpower and uncompromised support from the MEPZ. Investors and units setting up in the MEPZ region of jurisdiction will have a very sound and a happy journey with their investments and manufacturing and economic activities. As far as ease of doing business is concerned, operating out of an SEZ is like being at heaven. I invite all my industry friends and entrepreneurs to come and invest in the zone, which is one of the best in India. Welcome to MEPZ. Flourish your business. With a splendid performance thus far, MEPZ Special Economic Zone continues to march towards its tenacious objective of facilitating exports and fostering growth. I would like to call upon Mr. S. Anand, Regional Chairman, EPS, onto the stage. Thank you everyone for your patience and cooperation. Now again we are going back to the Export Excellence Award ceremony. I would like to invite Dr. Malini V Shankar, Honorable Vice Chancellor, Indian Maritime University, Chennai, to present Export Excellence Awards in various sectors. And first I would like to call upon the representative of Tata Consultancy Services Limited for the category Slab 1 above 50 crores.
Next award goes to WNS Global Services Private Limited. Next award goes to Zoom Services India Private Limited from DLF Infocity Chennai Limited, SEZ. Next award goes to Data Patents India Private Limited from Sandhya Infocity Limited. Next award goes to WPP Marketing Communication India Private Limited from DLF Infocity Chennai Limited, SEZ. Highest Employment Award goes to Cognizant Technology Solutions India Private Limited from MEPZ Special Economic Zone. Highest Investment Award goes to HCL Technologies Limited from Elcott SEZ, Kanjipuram. Next award goes to Flextronics Technologies Private Limited from Flextronics Technology, XCZ. Next award goes to Avalon Technologies Private Limited Unit 1 and Avalon Technology and Services Private Limited Unit 2 from MEPZ Special Economic Zone. Next award goes to Dharmakaba India Private Limited from MEPZ Special Economic Zone in the category Slab 3 below 10 crore. Highest Employment Award goes to Flextronics Technologies Private Limited from Flextronics Technologies Limited, SEZ. Highest Employment Award goes to Salcom Manufacturing India Private Limited from Nokia Telecom, SEZ. Highest Investment Award goes to Flextronics Technologies Private Limited from Flextronics Technologies Limited, SEZ. Next award goes to ZF Wind Power Coimbatore Private Limited from Aspen Park Infra Coimbatore Private Limited, SEZ.
Next award goes to Sundaram Brake Linings Limited from Mahindra World City SEZ Auto Engineering. Next award goes to Indoshell Mall Limited from Sipcot SEZ Perundurai. Next award goes to Ital Beauty Nippers India Private Limited from MEPZ Special Economic Zone. Highest employment award goes to L&T Limited from L&T Limited SEZ. Highest investment award goes to ZF Wind Power Coimbatore Private Limited from Aspen Park Infra Coimbatore Private Limited SEZ. Next award goes to Eastwind Footwear Company Limited from Chayar SEZ Developers Private Limited, Thiruvannamalai. Next award goes to A.V. Thomas Leather and Allied Products Private Limited from MEPZ Special Economic Zone. Next award goes to Fosa Industries Private Limited from MEPZ Special Economic Zone. Next award goes to East Wind Footwear Company Limited and Lotus Footwear Enterprises Limited for the highest employment and highest investment. Next award goes to Shinetsu Polymer India Private Limited from Sipcot Limited Growth Center SEZ, Oragadam. Next award goes to SFP Sons India Private Limited from MEPZ Special Economic Zone. Next award goes to GG Organics Export Private Limited from MEPZ Special Economic Zone. Next award goes to Minety India Private Limited from MEPZ Special Economic Zone. Next award goes to Sifas Medical Private Limited from MEPZ Special Economic Zone. Give them applause.
Pharmaceuticals India Private Limited for the highest employment award from MEPZ Special Economic Zone. Highest investment award goes to Shinetsu Polymer India Private Limited from Subcot Limited Growth Center SEZ, Oragadam. Next award goes to Hexagon Nutrition International Private Limited and Invigo Tea Private Limited from CCCL Pearl City Foodport SEZ Limited. Next award goes to Invigo Tea Private Limited from CCCL Pearl City Foodport SEZ Limited. Next award goes to, for highest employment, Hexagon Nutrition Export Private Limited from MEPZ Special Economic Zone. Next award goes to Suntory Cosmetics Private Limited for the highest employment. Next award goes to DHL Logistics Private Limited for the slab 2 above 10 crore below 50 crore from J Mata D Chennai Free Trade Zone. Next award goes to Kerry Indev Logistics Private Limited from J Mata D Chennai Free Trade Zone. Next award goes to LOM Supply Chain India Private Limited from J Mata D Chennai Free Trade Zone. Next award goes to YCH Logistics India Private Limited from Subcot Hardware High Tech SEZ Sri Perumbudur for highest employment and highest investment. Give them applause. Next award goes to Ford Motor Private Limited from Coimbatore. Next award goes to Scientific Publishing Services from Chennai. Next award goes to HCL Technologies Private Limited from Chennai. Next award goes to HTC Global Services Private Limited from Chennai. Next award goes to State Street HCL Services India Limited from Coimbatore.
Next award goes to HTC Global Services Private Limited from Chennai. Next award, Visteon Technical and Services Center for highest investment from Chennai. Next award goes to General Optics Asia Limited from Puducherry. Next award goes to ISPT India Private Limited from Coimbatore. Next award goes to TVS Sensing Solutions Private Limited from Madurai. Give them applause. Next highest employment award goes to SVM Private Limited from Chennai. Highest employment award goes to General Optics Asia Limited from Puducherry. In engineering sector, award goes to Samdits for India Private Limited from Chennai. Next award to Leggett and Plot Automotive India Private Limited from Chennai. Next award goes to Oliver Valves India Private Limited from Chennai. Next award goes to Lexus Tooling Systems Private Limited for slab 3 below 10 crore from Coimbatore. Next award goes to Comstor Automotive Technologies Private Limited for the highest employment from Chennai. Highest investment award goes to Poklane Hydraulics Private Limited from Puducherry. Next award goes to Sri Narasimha Private Limited from Coimbatore. Next award goes to Coco Tufters Private Limited from Tirunelveli. Next award goes to Ambattur Fashion Limited from Chennai. Next award goes to Vastrakala Exports Private Limited from Chennai.
Next award goes to Ambattur Fashion Limited for the highest employment from Chennai. Highest investment award goes to Trump International India Private Limited from Chennai. Next award goes to Orchid Pharma Limited from Chennai and Orchid Healthcare Unit from Chennai. Next award goes to Corbener Industries Madras Private Limited from Chennai. Give them applause. Next award goes to Corbener Industries Madras Private Limited from Chennai. Next award goes to Innovative Healthcare from Puducherry. Next award goes to Eco Mills from Chennai. Highest employment award for Orchid Pharma Limited from Chennai. Highest investment award goes to Mylan Laboratories Limited from Chennai. Next award goes to SKM Egg Products Export India Limited from Salem. Next award goes to Nestle India Limited from Salem. Next award goes to Sivandi Jokers from Tirunelveli. Next award goes to Tristar Horetic from Tirunelveli. Next award goes to Adjob and Cobbins Private Limited, Eco Green Clean Tech Private Limited from Tirunelveli. Next award goes to Adjob and Cobbins Private Limited and Eco Green Clean Tech Private Limited from Tirunelveli. Next award goes to Indian Tropical Agro Products from Tirunelveli. Next award goes to Torchangley Stationery Manufacturing Limited from Chennai.
Give him applause. Next award goes to Quick Patch Limited from Chennai. Next award goes to High Tech Fly Ash India Private Limited. Next award goes to Different Hair from Chennai. Next award goes to Super DP Products Private Limited from Chennai. Next award goes to Raj Hay International Private Limited for highest employment from Chennai. Give him applause. Next award goes to Quick Patch Limited for highest employment from Chennai. And next award goes to Tata Consultancy Services SEZ, Siruseri. And TCS are getting another award for highest annual investment. Highest annual investment award goes to Tata Consultancy Services SEZ, Siruseri. Highest annual employment award goes to Elcott SEZ, Sholinganallur. And next award for Mahindra World City Developer SEZ for highest annual export and highest annual employment. Highest annual investment award goes to Subcot SEZ, Sri Perumbudur. I would like to thank Dr. Malini V Shankar, Honorable Vice Chancellor, Indian Maritime University, Chennai, for providing Export Excellence Award for 2018-2019. Now may I invite Mr. Alex Palmenin, Joint Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone, to deliver word of thanks. I know this is the most boring part of the whole event, but it's actually of utmost importance that we thank everyone who has been part of this wonderful event. So the chief guest has already gone, so
Honorable guest of honor, and all the dignitaries in the stage, and ladies and gentlemen present here, very good morning. I feel honored to propose this vote of thanks on behalf of Madras Export Processing Zone and on my own behalf. We are all happy and grateful for this successful program. We are grateful to our chief guest, Dr. TAMILISAI SOUNDARARAJAN, Honorable Govt of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, for sparing a valuable time for us and gracing this function and a very inspiring inaugural address. A big thank you to the Honorable Vice Chancellor of Indian Maritime University, Mrs. MALINI V Shankar IAS retired, for providing so much value to our audience. Thank you for your encouraging words, ma'am. It has given a tremendous boost to our confidence and inspired us to move from better to best. We are grateful to MEPZ Manufacturers Association and TACID for their wholehearted support and participation. I would like to express our deep sense of gratitude to esteemed officials from the Union Government and State Government for their presence and support. We would like to express our gratitude for friends from the media and also pass my warm thanks to all the awardees and audience for their significant presence in this meeting. Support in the provision of facilities by CTS is very much appreciated. We would like to thank all the known and unknown hands that contributed to the success of this program. Thank you, everyone. Thank you, sir. I request everyone to rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल भंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. Announcement: high tea is arranged in the third floor of this venue. I repeat, high tea is arranged in the third floor of this venue. Thank you.